السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا عبر هذه النافذة في برنامجنا الحواري القصير قضية الساعة لنكمل موضوعا بدأناه المرة السابقة عن الجرائم التي تحدث في المتجر والتي قد تؤدي إلى الترحيل. تطرقنا في الحلقة الأولى على موضوع بيع التبغ الغير مرخص له وتحدثنا أيضا كيف أنه له تبعات قانونية مع حكومة الضرائب أكثر شيء، ولهذا السبب تعتبر يعني جنحة كبيرة. اليوم ضيفنا المحامي مايكا كوانسيك سوف يحدثنا أكثر عن بقية الجرائم التي تحدث في المتجر والتي قد تعرضنا للترحيل. Welcome back, Maika, to the show. It's my pleasure. Okay, so can you just give us like a quick reminder about what you have talked about the last time about the crimes that happens in a store that could trigger deportation? As we discussed previously, there's certain crimes that happen in bodegas, deli convenience stores, often operated by Yemeni Americans, that can trigger deportation or can have severe collateral consequences, such as the elimination of business licenses and the inability to continue to operate that store or that business. So, first of all, the very common crime that you find in these stores is tax fraud, and that's about illegal tobacco, untaxed cigarettes. And depending on what section is charged and what section someone pleads guilty to, that crime underneath New York State tax law can result in deportation. Additionally, other contraband, other things that are illegal that are found in the store could also create a situation where deportation or removability is on the table for the green card holder or non-citizen. أوكي، سوف أقوم بترجمة بسيطة لما قاله المحامي. هناك تبعات اقتصادية وتبعات قانونية لكل المخالفات التي تحدث داخل المتجر. التبعات الاقتصادية تترتب في فقدان رخصة فتح المحل أو بيع سلع محددة، فقدان رخصتها وبالتالي عدم قدرتك على الاستمرار في بيع وبالتالي تحقيق مكسب. والجرائم والتبعات القانونية اللي هي الجرائم التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الترحيل. وقد تحدثنا بالتحديد على على بيع التبغ الغير قانوني الذي كما تحدثنا بناء على نوع القضية التي سوف يتم يعني ربطها بعدم دفع الضرائب. هناك أنواع كثيرة تحدثنا عنها، سيتم تحديد نوع الجريمة وبالتالي هل هي تثير الترحيل أو لا. Okay, so what other kind of crimes that happen in the store that actually trigger the deportation besides selling illegal tobacco? So a very common one I find is amongst Yemeni Americans, it is incredibly culturally common and acceptable to chew khat. Okay, so أكثر الجرائم التي تأتي إلى يعني أراها بشكل متكرر خاصة في المجتمع اليمني بحكم أنها مقبولة اجتماعيا، اللي هي مضغ القات داخل المحل أو وجود كمية من القات داخل المحل. So you have someone chewing khat in a store. They are committing a crime. Khat is illegal. I've had many funny conversations with Yemeni Americans trying to explain to me over and over again, it should not be illegal. Here, try some. You'll enjoy it. It's not a big deal. Unfortunately, the way it is written in New York state law and federal law, it is a Schedule 1 narcotic. That cathinone is the significant drug that is found within the vegetable matter khat. Additionally, caffeine is another drug, chemical compound that's found, and both of those are illegal, cathinone being more serious as Schedule 1 narcotic, and caffeine Schedule 3. Possession of drugs, a felony conviction for drugs, 9 out of 10 times functions as a trigger for deportation or for removability. Okay, so بغض النظر كيف أن القات يعتبر في مجتمعنا شيء متعارف عليه ومقبول، لكنه في القانون الأمريكي يعتبر نوع من أنواع المخدرات الطبيعية الغير مصرح لها، الغير قانونية، بسبب وجود مركب كيميائي الكاثونين والكاثولين الذي
حسب ما قال المحامي هناك يعني سكيجول 1 للكاثونين والسكيجول 3 للكاثولين، مركبات كيميائية موجودة في القات تجعله نوع من أنواع المخدرات الغير مصرح لها التعامل بها في الولايات المتحدة والغير قانونية. سواء كنت تمضغ القات، سواء كنت تحمله، سواء كنت تبيعه، تعتبر كلها جرائم تؤدي يعني لها عواقب وخيمة قد تؤدي إلى الترحيل. Now you have to understand, if you are sitting behind the register in a publicly facing store and you're chewing cot, you're not protected anymore by the general public's ignorance. The police know what cot is. Since 9/11, they've been trained extensively in cultural habits of Yemeni Americans. That there's been a large push by law enforcement, whether it's federal or state, to get to know what is going on in these places. So even if you've got a wad of cot in your mouth, or you've got a bag of it on the counter, and you look at a police officer who comes in and says, "What's that in your mouth?" and you say, "It's green tea," they're not going to believe you. And they're going to watch you commit a crime, and there's a likelihood that they're going to arrest you. يقول المحامي أنك لا يجب أن تعتقد أن هناك جهل ضمن قوات الحكومة الأمريكية أو القوات الأمنية بعدم معرفتهم ما هو القات. أصبح القات بالنسبة لهم شيء معروف جدا، خاصة في المجتمع اليمني. بمجرد أنك تكون خلف الكاشير حاطط كمية قدامك أو تمضغ كمية في فمك، وإذا يسألك الأوفيسر تقول له هذا مجرد يعني شاهي أخضر، هو لن يصدق، لأن هو قد عندهم يعني معلومات كثيرة عن القات ومدى انتشاره خاصة في مجتمعاتنا، فلا تحاول. So you have a situation where the liberal use of a drug that feels very ordinary and common and normal within a certain community can be a trigger for arrests, felony prosecutions, and an extraordinary problem with immigration concerns, because drug possession is black letter law deportable. Felony drug possession, black letter law deportable. Selling felony drugs, black letter law deportable. Okay. So does it matter how much amount? Because people are comparing it with marijuana all the time. Can you clarify that a little bit? So marijuana and khat, while both being vegetable matter, that it's a natural product, it grows from the ground, are seen entirely differently by the criminal code, both in New York State and both federal code. So in New York State, you have marijuana laws that specifically say the vegetable matter, marijuana. So it's literally the green leaves. Mm-hmm. It does not say that about khat. It just says that you possess that chemical. So I've had Yemeni Americans say to me, no, you don't understand. Look at this khat. It's old. It's dried out. It's not worth anything. It doesn't make you feel the way it should make you feel. Well, as long as there's one microscopic element of cathinone in it, and they run it through a drug lab and they find it, you're guilty. They can lawfully charge you with felony drug possession. هناك فرق كبير بين نبتة المروانة ونبتة القات. أولا نبتة المروانة في نيويورك ستيت حاليا بدأوا يعملوا لها يعني تقنين، وأصبحت شبه مشرع في استخدامها سواء لغرض طبي أو غير طبي، بعكس القات الذي لا ينطبق عليه الشرط. التشابه الوحيد بين الاثنين أنهم ضمن يعتبروا أعشاب خضراء، ولكن القات يحتوي على المركبات الكيميائية التي لا يحتوي عليها المروانة، وبالتالي مجرد يقول لك 1% من هذا المركب الكيميائي الكاثينوين والكاثيرين الذي لا تحتويها المروانة يجرم القات ويجعله غير قانوني، وهو أعاد الشرح، سواء تحمله، سواء تبيعه، سواء تتناوله في أماكن عامة أو في أماكن خاصة، في السيارة حصلوها، في المتجر، في أي مكان فيها تعتبر من أنواع المخدرات، وكل يعني تعتبر فلني يعني جريمة جنحة وتجرم عليها، وكثير من الأحيان لها تأثير كبير على وضعك في الإميغريشن وتؤدي إلى الترحيل في كثير من الأحيان. Okay, so you talked about the as you said, chewing in public, in private, in your car, in a store, anywhere. It doesn't matter. It does not matter how much one leaves. A lot of it does not matter how much. You can be charged with a felony. Okay. What about the cash? Finding cash in the store. So
There is a very large problem in America, and people have been dealing with it for years, and it's called civil forfeiture. It's where a member of law enforcement finds what they consider to be a large amount of cash, and whether they find it in conjunction with a crime or not, they take that money. And then they essentially say, we're going to move to forfeit it, and is the burden now shifts to you to prove that it's legitimate. They have to go through certain steps to get to that point in court. They have to make certain showings, but the way the law is written, it is not very difficult. So if you are driving on the highway between New York and North Carolina, you are bringing money with you from New York to North Carolina, and you were pulled over on the side of the road. If an officer can articulate certain things, that you look nervous, that you were unable to speak about your destination properly, that you seem to indicate that what you were doing on the highway was not perhaps explainable, not perhaps legal, they can then detain you, and they can find a way to get probable cause to get search. into your car to search. Okay, I want to just go first. So, من أكثر الأشياء المشاعة في مجتمعنا بشكل عام والتي نواجهها كثيرا في الأوقات الأخيرة خاصة هو حيازة بعض الناس على مبلغ من المال، وأن الشرطة تقوم يعني بحيازته، سواء في نقطة المطار، سواء عن طريق شرطة المرور عندما تكون تسوق سيارة ويسحبوا السيارة ويقول لك وقف فتش ويحصلوا فيها الكاش. سواء وفي كلتا الحالتين يستطيع الشرطة أن يأخذوا هذه الفلوس، سواء كانت مرتبطة بجريمة، بمعنى إذا حصلوا مثلا قات وكاش at the same time يعني يربطوها بجريمة، أو حتى مثلا ما فيش هناك أي نوع من أنواع المخالفات بس مع كمية من الكاش. في كلتا الحالتين يستطيعوا أن يأخذوا هذه الفلوس، وتكون بالنسبة لك مشكلة في أنك تستردها، لأنه بس في كلتا الحالتين العبء إثبات مصدر هذه الفلوس يقع عليك أنت، لأنهم دائما يربطوا أنه لما يكون في مبلغ من المال في شكل سيولة في شكل كاش بوجود جرائم أخرى قد تكون لا أدخل في تفاصيل كثيرة هنا، ولكن دائما يربطوها بجريمة. لا هم يعتقدوا الناس العاديين يحطوها دائما عن طريق واير ترانسفير في البنك، ما يحطوهاش كاش كذا في يدهم. المحامي هنا طرح مثال أنك لما تأخذ مثلا كمية من المال from نيويورك لنورث كارولينا أو العكس، واستوقفك الشرطة، هي لمجرد أنها تشك شك أنك وجدوا سبب مقنع أنه يثير لديهم الشكوك، لم تستطيع أن ترد بشكل، كنت شكلك كثير مضطرب، ما عرفت ترد فين أنت رايح بالضبط، هذا يسمح لهم أنهم يفتشوا السيارة ويأخذوا أي شيء هنا، وإذا وجدوا الكاش تكون ضمن الأشياء التي يعملوا عليها حيازة. So, a very common scenario is if you have cash, you will also be charged with a crime for that cash. Obviously, if you have cash and drugs in your vehicle and you're pulled over and those are found, they will say that the cash is being used to assist you in your drug dealing. They always will say something like that. Now, if they only find cash, what they will always say is that they had probable cause to believe that the cash should be seized. I have seen hundreds of cases where they bring a dog, the dog sniffs the cash in the trunk, they open up the trunk, then the dog sniffs the cash, and they say, look, the dog smells drugs on the cash, so therefore drugs must be related to this cash, and therefore we're moving to forfeit it because there's clearly a relationship between drugs and this currency. So they presume a criminal intent. If they can't find a criminal case, then they just say that this money must be used in order to facilitate a crime or to support a crime, so we get to seize it civilly. أوكي، المحامي أكد على النقطة أنه في بعض الأحيان حتى يكون لدى الشرطة كلب ويقوم بشم يعني السيارة أو المكان اللي أنت جالس فيه، وإذا شم وحصل كاش فور إكزامبل، هم يفترضوا بشكل مباشر أن في مخدرات في المكان، وأن مشان هيك الكلب كان عم يشم وعم يحاول هذه الأشياء، ويربطوا هذه الفلوس التي وجدوها بجرائم غير مشروعة، في أكثر الأحيان يقولوا عليها مخدرات.
وإذا حتى لم يجدوا أي شيء يحاولوا يربطوا يسموها criminal intent، هناك نية في استخدام هذه الأموال في جرائم. ويبنوا يعني ويبنوا قضيتهم ونظريتهم حول هذا المفهوم حتى إذا لم يكن هناك يعني دليل واضح بالنسبة لهم. So once the cash is taken from you, you can't be scared. What you have to do is you have to make a claim for it to the right people within the right amount of time, or else you could lose that claim. And it's also important to be honest. If you got the money from a relative, you have to disclose who that relative is, and they have to swear how they got the cash. There's also certain defenses that the police, when they stopped you and took the cash, they didn't have a right to stop you. That's always a defense you can maintain. But it is very common, especially down south, where they are very sensitive to cigarette smuggling, that cigarettes from down south come up to New York, they're not taxed, and the money or money in cot goes back down south. Okay. طبعا عندما يحصل هذا الموضوع وأنهم يأخذوا عليك الفلوس، من الضروري أن تقوم بتعمل كليم، يعني تحاول أن تستردد هذه الفلوس بأقرب فرصة. والأفضل أنك تكون دائما صادق، بمعنى أن تحدد مصدر هذه الفلوس. إذا كان هناك قريب أعطاك إياها حاول إثبات ذلك حتى تنفي عنك أي تهمة بأي جرائم غير مشروعة. هو بيتكلم أكثر على أكد هنا مرة أخرى على موضوع التوباكو الذي يكون يهرب ومتعلق بالIRX. هذه بتكون شوية صعبة فيها الموضوع التعامل بشكل كثير، لكنهم ممكن إنك تحصل حل فيها في الوقت الحالي. So these are very real concerns you have to have, but knowing your rights, knowing what a police officer is allowed to do and not to do can certainly help. That when a police officer asks you questions, you don't have to answer them. All he has to do and all you have to produce is, if you're pulled over by the side of the car, is he says license and registration. You have to give him your license. You have to give him your registrations, because those are legal requirements for you to be driving a vehicle on the road. But beyond that, if he says, well, where are you going? You can say, I have no interest in telling you where I'm going. And if they say, what's in your car? You can say, I'm not going to tell you what's in my car. Please give me, if you say I was speeding, here is my license, here's my registration, please give me a ticket and let me on my way. You don't have a right to unnecessarily lengthen the time that you're detaining me. أوكي. معرفة حقوقك إذن عند التعامل مع الشرطة شيء مهم جدا. هناك أسئلة بموجب القانون لابد أن ترد عليها. مثلا إذا سألك عن رخصة القيادة، على بطاقة الهوية. لكن إذا سألك مثلا فين أنت بتروح، أو تسمح لي إني أشوف السيارة، يعني في بعض الأشياء لست أنت مجبر على الإجابة فيها. ونحن قد أقمنا في هذا المضمار بالتحديد عدد من ورشات العمل في التعامل مع القوات الأمنية عندما يأتوا للمساءلة. سوف يعني أضع الرابط هنا على الشاشة سوف عشان تسترجعوها أكثر. هناك أيضا طريقة ممكن تدافع بها عن نفسك، لأنه في أغلب الأحيان هم لا يحق لهم أن يسألوا أسئلة غير معقولة، وتستخدم هذه الأسئلة التي طرحوها الغير معقولة كوسيلة للدفاع عن نفسك. ولكن هذا لا ينفي بأن الموضوع بكله يكون صعب شوية، لكن معرفة حقوقك في نفس الوقت يعني تخفف من العواقب على المدى الطويل. وأهم شيء لا تقولش أي شيء كذب، يعني حاول تلزم الصمت يكون أفضل. Okay, so Micah, so we talked about cash and we talked about qat. You mentioned something, I think, about finding a minor working at the store. Oh, yeah. So this is a strange one, because I understand that many Yemeni Americans, when they run a business, they also have a relative or a son or daughter or someone who is under 18 working with them at that store. It's part of being together, part of building a business together as a family. If you are committing a crime in that store and there is a minor present, they can charge you with a separate crime, and it's called endangering the welfare of a minor. And that, depending on the district, depending on where, that can be seen as a crime of moral turpitude, and it also can function to remove you from the United States, or to deny you an augmentation or change in status, like going from a visa holder to a green card or green card to a citizen. So that's also a serious crime. You have to be aware that if there's a minor around when something like
illegal tobacco. tobacco or with chew. If you have someone around who's under 18, it could also result in a separate and apart crime. أوكي. من المهم أيضا بحكم مجتمعنا اليمني أن نعرف الروابط العائلية. عند المتجر عادة يتكون من الأب وعدد من الأبناء أو عدد من الأقارب. إذا كان أحد من هؤلاء الأقارب تحت السن القانونية 18 سنة وكان يعمل في المتجر وحدث أن أتت الشرطة أو أي نوع من اللو انفورسمنت إلى المحل وكان في قات أو كان في تباكو مهرب أو كان في أي نوع من يعني الكاش المبالغ الكبيرة الغير مبرر وجودها ووجود طفل يعني شخص أقل من 18 سنة يعمل، هذا سوف يضيف إلى الجرائم الموجودة جريمة أخرى يسمى تعريض قاصر للخطر. وهذه سوف تعزز بوجود هذه الجرائم الأخرى أن تعرضك للترحيل، سواء كان لديك يعني معاملة ما زلت أنت منتظرها أو أنت أوريدي معك جرين كارد وليس متجنس، هذا أيضا ممكن يعرضك للترحيل. لها عواقب وخيمة، لذلك وجب الانتباه عليها. Okay, Micah, I think we covered like all the points, but do you want to add anything, a comment, an advice? That, you know, ultimately, the easiest way to run a business with the least amount of stress and the greatest confidence that you're going to be able to, when you close your store at the end of the day, just go home peacefully, is to not commit crimes. The reason that tobacco taxes are so high in New York State is because they don't want people to smoke, because ultimately it makes them sick. The reason that they don't have that khat is not legal is because the Centers for Disease Control has determined that those underlying chemical compounds in khat are addictive and detrimental to your health. And I understand that there may be cultural forces that you just think is something you should do or you ought to be allowed to do. Unfortunately, you can't do it here. So I understand that they're almost in a sense victimless crimes. The person who's getting stolen from in the lack of paying taxes is the government, and that's not someone you know. It's almost an abstract thing. And khat, there's no one has ever said that a grandmother walking down the street got her purse snatched so someone could go get khat money. It's not an epidemic. You don't see street dealers, anything like that, but it's still nevertheless illegal. And those are the laws. So you have to deal with them, and you have to understand that if you break them, there really could be significant consequences. أوكي، هو كملاحظة أخيرة أو كنصيحة، أفضل طريقة لإدارة مشروع تجاري ناجح في نيويورك، أنا سوف أتكلم بالتحديد عن نيويورك، هو عدم ارتكاب أي نوع من أنواع الجرائم. عندما تقوم ببيع سجائر مهربة فأنت تحرم الحكومة من من دفع الضرائب لها، وهذا يعتبر سرقة بالنسبة لهم. عندما تقوم بمضغ القات في مكان العمل أو في مكان عام أو حتى بحيازته، بالرغم أن احنا لم نسمع عن أحد قام بسرقة يعني أحد من أجل الحصول على بعض القات مقارنة بجرائم المخدرات والإدمان الأخرى، إلا أن القات تعتبر نوع من أنواع المخدرات ويتم تجريمها في هذا القانون في هذا البلد. وإن كانت هناك اجتماعيا هي مقبولة، ولكنها قانونيا هنا ما زالت تعتبر من نوع من أنواع المخدرات والتي لا يجب التعامل بها سواء بتعاطيها أو ببيعها أو بحيازتها. ويجب أن وإن كانت مقبولة اجتماعيا يمكن أن تمارسها في دولة أخرى مثل ليس هنا. هذا هو الاختصار. Okay, thank you, Micah, so much for this information. It was very pleasure having you all here all the time, and hopefully we're going to see you next for next topic. Excellent. And thank everybody. I appreciate this. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نراكم الحلقة القادمة.